And some questions may also follow from our listeners. Okay, fine, thank you. And also, Karina, can you make, please, Beth the co-host so she can make a screen share? Дякую. Okay, all right. Okay, so, wait, there's somebody's iPhone here. All right, whatever. Okay. I'm sorry, one. Yeah, there you go. I think I can make you only host because I don't see the option. How can I make you co-host? You can make me host and I will make a co-host. Oh. You know, actually, or you know, when you push on the Beth, on the There is more, and this should be make co-host. I have only option make host, but the problem is that we're admitting people from the waiting room. So I don't know if we will be able still to admit them after I make that. Maybe, Beth, can you try to make a share screen? Maybe you don't need to be a host to make it. I won't need a screen. I'm not going to be sharing. Oh. You're not. I thought that you're going to was presentation. No, Okay. no. That the things that I sent you are, you can translate or not, or send it to other people or whatever. Okay, I think it'll be just easier for all of us. Just, oh, I'm sorry, I didn't understand that was what you were trying to work out. Okay, No, fine. so I have about, how much time should I leave for questions? What, about 15 minutes? 20 minutes, how long? 20 minutes probably, yeah. Okay. 20 minutes. All right. So, Okay, fine. Okay, so then thank you for the opportunity to help in these terrible times. Дякую вам за те, що дали змогу допомогти і поділитися з вами своїми знаннями у ці бентежні, жахливі часи. My name is Julia Beth Offer. I'm an American by birth, but I've been living in Israel all of my life. I'm a social worker and a psychotherapist. And my specialty, unfortunately, is gender-based violence. Of course. Мене звати, thank you. Мене звати Beth Offer, я американка та вже давно живу в Ізраїлі. Я соціальний робітник і психотерапевт, і, власне, моя спеціальність – це гендерна нерівність, гендерне насильство. Okay, fortunately for the rest of the world and for me, and unfortunately for everybody, the people in the Ukraine and in Russia, we've almost never had to deal with situations like this. So our experience is very limited. На жаль, власне, я безпосередньо, люди в Україні і в Росії, усі ми зараз, ми достатньо мало зіштовхувалися з цією тематикою. І от про це сьогодні йтиметься, про це сьогодні буде мова. So basically but I am going to share, I'm sharing some experience. I have 30 years of experience working with rape and sexual abuse of different kinds, mainly teenagers and women. I have very little experience with men, so I won't, but from what I do know from colleagues, there are many things that are the same. I understand that all of you are experienced professionals. So I think that that we'll be on the same base. So what I'd like to do is I'm sharing some aspects of dealing with rape survivors, okay? I'm answering some of the questions that Juliet sent to me, okay? What I will be talking about today, or what we'll be talking about today, is this okay? I lost my translator. Wait a minute. No, it is okay, Beth, thank you. У мене 10-річний досвід роботи у цій сфері. Власне, переважно цей досвід – це досвід роботи з тінейджерами та жінками, менше з чоловіками, хоча це таке спільне поле і у ньому якби дуже багато суголосного.
Я сподіваюся, що ми зараз зібралися з вами, ми цікавимося цією тематикою, ми професіонали одного рівня і маємо якусь спільну базу, щоб обговорити це питання, щоб заглибитися у цю тему. Thank you, Beth. Okay. So what we will talk about is there's basically 4 points that I'll be speaking about. I'm going to be sharing with you some guidelines to deciding if you can work with rape victims or survivors or not. Some key phrases that I have found very useful in working with survivors of rape. Some specific techniques for helping the client to feel grounded, safe, and calm. And I'm going to end up with some self-care and care for the survivors, which I very much hope that you will also use on yourselves as therapists and as clients of secondary traumatization and burnout. Сьогодні я буду говорити про такі 4 важливих пункти. Перший з пунктів – це чи можемо ми, як спеціалісти, як терапевти, чи здатні ми працювати з людьми, які стали жертвами насильства, жертвами зґвалтувань. Також ми будемо обговорювати такі ключові слова, ключові фрази, які ми використовуємо, власне, під час вже терапевтичного процесу. Також йтиметься про прийоми для заспокоєння, прийоми для безпеки, прийоми для заземлення. І така, звісно, 4-й пункт – це самодогляд і догляд за жертвами. І це такий паралельний процес, про що йтиметься далі. І я дуже сподіваюся, що весь цей матеріал ми зможемо продуктивно використати у нашій роботі з клієнтами. Okay, thank you. So the first question that you need to ask yourselves is, have you worked with people who have experienced interpersonal trauma? Because interpersonal trauma is different than a different kind of trauma, in that they found that the outcome and that the ongoing symptoms and the harm that can be done with interpersonal has a different and usually much more serious effects than different other kinds of trauma. Перше, про що слід поговорити сьогодні, чи, власне, мали ви справу, чи працювали ви з міжособистісними травмами. Власне, міжособистісні травми відрізняються від інших видів травм, і їхні симптоми, їхні шкода, яку можуть заподіяти міжособистісні травми, вони набагато серйозніші, ніж ті, які можуть завдати інші травми. Okay. Do you have some experience with working and understanding the after effects of trauma? Okay, that's pretty self-explanatory. If you do, then that's helpful. If you don't, then it's worth reading up on it. There's a lot of stuff out there, but you do need some information because trauma therapy is different than other kinds of therapy. It's not more difficult or less difficult, it's just different. Okay, have you experienced sexual abuse? Do you think that if you've worked it through, that's a key point? Alexandra, you turn off your sound, we don't hear you. Sorry, я перепрошую. I'm sorry, I turned on my sound. It's happened somehow. So I would translate the previous sentences right now. Okay, sure. Власне, питання у тому, чи у вас є досвід роботи з постефектами травми. Якщо у вас є цей досвід безпосередній, це чудово, це добре, цей досвід вам допоможе. Якщо ж ні, то потрібно отримати цю певну інформацію, щоб наглядно, конструктивно її використовувати. Тому що цей досвід з постефектами травми, він з травмами такого типу, як сексуальні зґвалтування, сексуальне насильство, він набагато такий глибший, складніший і відрізняється від нашої роботи з травматичним досвідом таких загальної сфері. Did you explain about the sexual abuse, and was that what you just now explained? No, not about. Okay, so my next point is, have you experienced sexual abuse yourself? And do you think that you've worked it through? You can do therapy with sexual abuse survivors, but only if you've worked it through, because otherwise it can be so traumatizing
that you could be doing yourself harm, and then of course you're always doing to your client harm. Okay, but since we know that the numbers are so high of people who have been in different sexually abusive situations, it doesn't mean that a therapist that's been through that unfortunately can't, but they need to work it through. Тобто, таке моє запитання до вас, чи самі ви зазнавали сексуального насильства, чи ви ставали жертвами зґвалтувань? І якщо так, то чи ви пропрацювали це? Це дуже важливий момент. І тільки у разі пропрацювання терапевт має право допомагати клієнту для того, щоб терапевт не завдав собі цієї якоїсь повторної, вторинної травми, власне, і щоб терапевт не завдав собі шкоди. Я не маю на увазі, що якщо терапевт все ж таки переживав щось подібне, він не може працювати з людьми. Він може, але дуже важливим елементом є все-таки пропрацювання терапевтом свого власного досвіду. Thank you. Another question that you should ask yourself is, how activated are you? Actually think up a scale in your head from 0 to 10. And if when you think about working with sexual abuse or anything to do with sexual trauma or violent sexual violence, and you're feeling activated over 5, probably you should be going and working, doing some work for yourself for some calming before you take on any clients that are dealing with that issue. Because again, when I get to the keywords, one of the keywords is calm. Ще одне запитання – це наскільки ви психологічно, емоційно інвольвовані, коли йдеться про сексуальне насильство. Ви можете, власне, для себе виділити від 0 до 10 шкалу і визначити по цій шкалі приблизно, наскільки ви почуваєте, ця тематика викликає у вас певну реакцію. Тому що терапевту дуже важливо, перш за все, самому заспокоїтись. Одна з ключових фраз, одна з головних слів, коли ми говоримо про сексуальне насильство, це слово «спокій». Okay. Додам ще тільки, якщо ви визначили, що це більше 5, то тоді вам потрібно буде пропрацювати своє питання. Якщо менше 5, тоді ви можете працювати. Дякую. Okay. And the last question, of course, is a very basic question. It's, can you feel empathy for survivors? You know, it's okay if you can't. You know, we each have areas, as we know as professionals, we all have areas that we can work with. You know, one person can't work with cancers, with ill people, with chronically ill people. Another person can't work with the elderly. If this is this field that you feel that you cannot deal with, despite the urgency of the times, don't go there. It's okay. Okay, because we have to take care of ourselves. We're helping professionals. And we're going to be needed after this terrible time passes, which it will. І наступне питання, чи ви можете відчувати, чи відчуваєте, власне, ви емпатію до жертв? Якщо ви відчуваєте емпатію до жертв, то це нормально. Ми всі працюємо у певній сфері, у певній спеціальності. Хтось може працювати з людьми хворими на рак, з якимись хронічними захворюваннями, з людьми літнього віку. Якщо ж ви відчуваєте, що ні, то тут все-таки важливо подбати про себе для того, щоб пізніше бути інвольвованим у свою власну сферу, у ту сферу роботи, яка вам підходить. Thank you. Okay, now I'm going on to the next subject. Okay, if you've decided that you're going to be able to work with sexual abuse victims or survivors, as I call them, I'm going to go into some key phrases for working with survivors of rape. I will translate that. І отже, переходимо до нашої наступної теми. Якщо все-таки ви розумієте, ви можете працювати з жертвами насильства, ви розумієте, ви можете йти цим шляхом, то є кілька ключових слів, кілька ключових понять, на які нам варто звернути, перш за все, увагу. Okay, thank you. Okay, now the phrases are basically very simple, okay? And of course, they're not all of them, but they are important to repeat during any time that you're speaking to somebody, at least again, from my experience, from the different kinds of issues that I've dealt with in the past that are connected to violence
interpersonal and sexual, the first thing is very important to remind the person that she or he or they are safe now. That at this moment in time, wherever they are, I know it's war conditions and whatever, but at this exact moment in time, they are safe. We are safe now. Тобто, перш за все, про що йтиметься у розмові з клієнтом, базова така фраза – це, власне, тут і зараз, спокій тут і зараз. І це те, що ми клієнтам повинні повторювати. Ми повинні їм нагадати, що зараз вони знаходяться у безпеці, незважаючи на війну, незважаючи на інші обставини. Клієнт має розуміти, що тут і зараз він в безпечній ситуації. Ці всі фрази, про які ми зараз будемо говорити, вони досить прості. Я не можу назвати за такий короткий час, який в нас є, я не можу назвати їх всі. Але це перша, яку потрібно запам'ятати. Спокій зараз. Okay, thank you. One thing I want to say about this, the phrases in general, is that I was in preparing to meet with you, and I wanted to check and see if there were any specific practices that they had found were more specifically than things that I knew myself. And unfortunately, in this specific area, there's been very little research. It's mainly evidence-based help. So phrases, seeing people, being there for them, feeling that you can do, that you are able to be there, that you as a therapist are able to be there, is one of the key issues. So if you can feel safe now and they can feel safe now, then you can move on to the next phrase, which is self-regulation. Отже, коли я готувалася до нашого семінару, я шукала нові практики, власне, практики, які не лише зі свого досвіду, а якісь нові способи опрацювання цієї тематики. І, на жаль, їх дуже мало і дуже мало досліджень. Ті дослідження, які ми на сьогодні маємо, це переважно такі засновані на показаннях дослідження. Ви маєте бути, те, про що ви говорили, перший пункт, ви маєте бути спокійні, відповідно, ви маєте надати почуття безпеки клієнту, з яким ви працюєте, і вже після того, як пробудувалося це поле безпеки між вами і клієнтом, виникає інше, наступний такий етап, і цей етап – це самодогляд, це догляд за собою. Thank you. Okay, so self-regulation is one of the things that I'll be working with. I'll explain to you how to use. I'm sure that, again, most of you probably even know how to do these things, okay? What I'm doing is what we'll be doing for our clients, is to remind them what they have in their work box that they've been bringing with their toolbox that they've been carrying around with them all their lives, and that this situation made them maybe forget or have things fall out. And we're going to help them remind them, okay, that they have this toolbox. Just as you probably have most of these tools, and I'm just reminding you that they are in their toolbox and very empathic to what you're going through. І знову ж таки, ці прийоми, ці техніки, які ми з вами зараз будемо обговорювати, радше за все, ви з ними вже ознайомлені. І з великою ймовірністю ваші клієнти також можуть бути із ними ознайомлені. І тут базове, головне – це нагадати клієнту, що у них є вже база цих технік. Нагадати клієнту про їхній попередній досвід, повернути клієнта в тут і зараз. І, власне, поставитися до нього з емпатією, емпатично. Okay, thank you. We're going to normalize their feelings of helpless and powerless that they had in the past when it happened. And we're going to use those words because they might not be used to using them. Okay. And we're going to normalize it, but also remind them that now again, they have power and they have ability. Okay, so helpless and powerless,
normalize. Знову ж таки, у клієнтів у цих ситуаціях і дуже часто клієнтів турбують почуття безсилля, почуття безпорадності. І наше завдання у тому, щоб повернути зв'язок клієнта з відчуттями цієї сили, з відчуттям вміння подбати про себе. Тобто ми маємо вивести їх з стану безсилля, стану безпорадності. Thank you. Okay, we're going to talk about responsibility and remind them that it is not their responsibility. That nothing happened because of them, and nothing happened on their watch or because of them. And their responsibility today is to find ways to keep going on. That they are survivors. І знову ж таки, ми маємо говорити з клієнтами про їхню відповідальність. Перш за все, ми маємо їм донести. Те, що з ними сталося, це не їхня відповідальність. Те, що з ними сталося, це не їхня провина. І коли ми говоримо про відповідальність, ми маємо повернути їх знову ж таки тут і зараз, сьогодні. Сьогодні вони відповідальні за те, щоб продовжувати жити далі і зробити для цього якомога більше. Thank you. We're going to speak about past, present, and future. That's been one of the things that's been very helpful. Okay, when they speak about the things that they have proven, that have shown that they're able to help, are CBT, okay, and EMDR, and basic holding therapy, okay, basic being there, listening, and so on. I'll give you a little bit more about it, but all of these use past work around the idea of the past is in the past. Present is where we are at the moment, again, safety, and that we are looking towards the future. Наступні такі ключові фрази – це минуле, теперішнє і майбутнє. І знову ж таки ми маємо донести клієнтам, що минуле залишається у минулому, теперішнє – це їхня відповідальність, і вони мають подбати про своє майбутнє. Є різні практики, техніки, як ми можемо працювати. Це, власне, скажімо, терапія пов'язана з рухом очей. Це Julia, Beth, could you please tell me what CBT is? What is CBT? It's cognitive behavioral therapy. Когнітивно-поведінкова терапія та інші види терапії, про які я ще трошки далі розповім вам. Thank you. And EMDR is eye movement desensitization reprocessing. It's also okay. All right. It's very important both for the client, for the survivor and for yourselves that they found that we do not need to have every action. We don't need to hear every detail. There actually should be a coherent story, narrative, but it is not necessary to remember to dwell on every detail. Також важливо, власне, клієнт не зобов'язаний розповідати нам кожну деталь, і ми не зобов'язані, і ми не можемо почути кожну деталь його розповіді. Головне, щоб ця історія, наратив, який клієнт нам оповідає, головне, щоб він був цілісний. Це для нас дуже важливо. Okay. And then the three last words, which I'll be going into more, are calm, okay, which makes sense. It's both for us and to help our clients get into the place of calm as much as we can be under the circumstances. Три наступні слова, про які я хочу поговорити. Перше з них – це спокій. Йдеться про спокій як терапевта, так і клієнта, незважаючи на обставини, в яких ми знаходимося. Okay. Resources, again, are toolboxes, what we've been carrying around with us all our lives. Ресурси, це тобто всі ті наші техніки, всі ті наші способи подолання стресу, які ми протягом життя накопичуємо. And the last normalizing word, which is shame. Okay, that it's normal to feel shame, but there's nothing to be shamed of. But normalizing it. І останнє – це нормалізування відчуття сорому. Ми маємо клієнтам донести, що відчувати сором – це нормально, але й соромитися немає чого.
Okay. And speaking about shame is important because shame in general in the Western world is not a phrase that we use enough, but we feel very often. So it's important for people to realize that, you know, shame is okay. But Дуже важливо людям розуміти, що сором – це нормально. Sorry, Beth. no. Дуже важливо людям розуміти, що сором – це нормально. Загалом у західному світі ми не звикли багато говорити про сором. Це така достатньо замовчувана тема, але у цій проблемі сором займає важливе місце. Okay. Now I have a couple of a number of techniques, okay, that I don't know how much I'm going to be able to go into all of them, but that's why it was important for me to send you that when after we finish this, you can have it translated and you can look at it, because these have been found to be very helpful, especially in the first when you're first beginning to speak with a client about what they've been through. Зараз ми поговоримо про кілька прийомів роботи. І, власне, Бeth надіслала нам презентацію. Ймовірно, ми поділимося цією презентацією, перекладемо її, поділимося після запису. І от ці прийоми, вони дуже важливі, коли ви вперше спілкуєтеся з клієнтом, коли ви знайомитеся з клієнтом. Okay, so the first one that I've always found is very, very helpful is the 4 elements. Now, if I know that Danny Brahm spoke to you, so if he mentioned any of these things, Julia, you could tell me, and I won't repeat if this is the same audience. Okay? Перший прийом називається 4 елементи. Можливо, вже на попередніх лекціях хтось з попередніх промовців говорив вам про них, але зараз Бет нагадає нам. Okay. All right, so the 4 elements: earth, air, water, and either fire or light. They're like the 4th element, fire. No, we didn't talk about it. Julie? We didn't talk about it. So it's new. Thank you. Джулія зазначила, що, власне, попередні промовці на цю тему поки не говорили, і про цей прийом вони не розповідали. Суть прийому – це земля, повітря, вода і вогонь або світло, тобто вогонь слеш світло, як один елемент. Okay, now this is very helpful because most clients have found that, okay, so basically the earth is having the client ground themselves. In other words, put their feet on the floor, okay, and touch the ground, okay? It can be with shoes, it can be barefoot, it can be with socks, however you're meeting with them. Put their feet on the ground and feel the ground, feel their body touching the chair, touching the armrests, leaning against the chair, and you actually talk that through with them, okay? Because in that way, you can't. What we're doing with these 4 elements is we're helping them not to dissociate and to be in the here and now. Okay, so the first one, as I said, is earth, which is basically feeling your body grounded, touching. Okay, thank you. І отже, перший елемент – це земля. Йдеться про те, щоб наших клієнтів зробити заземленими. В якій би ситуації клієнти до вас не прийшли, скажімо, вони будуть у взутті, вони будуть у шкарпетках, хай вони відчують у прямому і перенесному сенсі ґрунт під своїми ногами. Хай люди відчують своє тіло. Якщо ми сідаємо у крісло, то ми відчуваємо, як наша спина опирається на спинку. Тобто перший прийом земля йдеться про заземлення. Знову ж таки, ми намагаємося допомогти клієнту бути тут і зараз і не дисоціюватися. Okay, the second one is basically breathing, air. Друге – це дихання. Breathe in, hold it, and breathe out. Okay, as we know, most people that are under pressure forget to let out the air. But sometimes somebody who's been choked or strangled or hasn't had enough air isn't taking in air. So we do both. We take it in, hold it, and let it out. And we, again,
I don't know whether you feel comfortable, but I usually do this with my client. I'm showing them how to breathe. Sometimes it even makes them laugh, which is always a good thing. І отже, наступний елемент – це повітря, йдеться про дихання. Ми робимо вдих, ми невеличку затримку і видих. Також ми знаємо, що люди, коли вони нервові, вони дуже часто не роблять цей видих, або ж навпаки не роблять цей вдих. Я не знаю, чи ви практикуєте зі своїми клієнтами, але я їх навчаю правильного дихання. Інколи це виходять якісь кумедні ситуації, які смішать нас під час цього процесу навчання. The breathing should be done at least 3 times, okay? And that's also usually by the 3rd time we're laughing, okay? Як правило, цю вправу з диханням ми робимо принаймні 3, і отже на 3-й раз ми сміємося. Okay. Water. Вода. Okay. Now there's 2 things about water. The main thing is that actually dentists have found that when people are trying to get their spit in the mouth, make spit within your mouth, so then you can actually, they almost don't need anesthetics against pain. It's something that actually breathes us so into the body for that second that we're doing it. So you make it, that you help them, you sit, and again, you make spit, swallow, spit, swallow, okay? There's no way you can be somewhere else when you're concentrating on that. If their mouth is too dry, then they can either, you can offer them a glass of water if you have, if they have, or a candy or whatever. Okay. Наступний елемент – це вода. І знову ж таки тут йдеться про таку техніку. Клієнти набирають, так затримують слину у роті, ковтають, набирають, ковтають. І якщо вони відчувають сухість у роті, ми можемо дати їм цукерку, ми можемо віддати їм води. І от ця вправа, вона така цілюща, і вона діє, в принципі, як анестетик. Такі нейронні зв'язки вибудовуються такі ж, як дає людині відчуття анестетика. Okay, and this again needs to be done at least 3 times, okay? Знову ж таки, принаймні 3. Okay, and I actually look at my clients and make sure that I see them swallowing. І я дивлюся, щоб переконатися, чи клієнт дійсно ковтає. Це дуже важливо. Okay, the time's running by very quickly, but I'll keep going. So anyhow, the next one that I do is about fire or light, okay? The idea is there are 2 options. One is that they think about, if they are able to, think about a moment when they felt good about themselves, okay? And just to remember it and to be with it for a moment. If not, to think about something that they'll be doing that's more like the light, is to think about something that they'll be doing very small that will make them smile or feel okay for a moment, okay? It could be having a cup of coffee or a cup of tea. It could be taking a walk with a friend. It could help them remember for the future or from the past, okay? A moment when they felt something else than what they're overwhelmed with now. Okay, that's the fire. Далі у нас йдеться про вогонь або світло, це такі 2 опції. І ми намагаємося, вогонь або світло асоціюється у нас з чимось радісним, асоціюється у нас з посмішкою, з хорошими спогадами. І тут ми намагаємося нагадати клієнту або з минулого якийсь попередній хороший досвід, хай це буде прогулянка з другом, щось інше, або зараз ініціювати, повторити цей досвід, випити чаю в тих умовах, які можливі, або подумати про майбутнє. В будь-якому разі цей має бути маленькі, дрібні, приємні речі, які знову ж таки клієнта ведуть в тут і зараз і заземлять. Okay, and you encourage them to do this not only when they're with you in the office, but at when they wake up in the morning or before they go to bed or whatever. It's a very helpful thing against anxiety, okay, and against fear. І це дуже хороший засіб проти тривоги, це дуже хороший засіб проти
страху, і клієнт повинен робити це не лише коли він із вами. Він може робити це зранку, перед сном, нагадувати собі про цю вправу. Тобто наодинці з собою це дуже така корисна вправа. Okay, again, time is really running away from us. So I'll very quickly suggest, I'll suggest the next one, which is tensing and releasing muscles. Okay, very good against anxiety for people that are having trouble calming down. You start tensing your muscles from your toes all the way up to your head, through the hands, everything. And you, again, if this is culturally correct, I don't know. Us Israelis are very, I can't think of the word now, but we're sometimes very, like maybe overly open. But if this feels right for you, to actually go through body parts and help them tense with them. And then after you're all tensed, okay, I am showing you, let go. І ще один дуже хороший засіб проти тривоги – це, власне, навспруження і розслаблення м'язів. І ми робимо це, починаючи від кінчиків наших пальців і до нашої голови через усе тіло. Знову ж таки, є певні культурні відмінності, але добре, якщо ми можемо кожну частинку нашого тіла зжати, розжати. Напруження, релаксація. І воно має проходити через усе наше тіло. Okay, thank you. And this should again be repeated a number of times, probably 3. I like the number 3, so I always do these things 3 with the client, okay? If I'm feeling that they're losing their patience, so I do it twice with them, and then, but I tell them that at home they should do it 3 times. Again, when you're tensing your muscles, it's very difficult to be anxious at that moment. Знову ж таки, ми робимо це 3, мені подобається число 3. Якщо я бачу, що моїм клієнтам складно, ми робимо з ними це 2, але я повторюю їм вдома, ви повторюєте цю вправу 3. Під час цього процесу, під час цієї дії людині дуже важко бути тривожною, адже працює розслаблення і напруження м'язів. Okay. Now, I'm not doing a good job of self-monitoring because I put way too much things that I wanted to talk about with you people before in the time that we have. Okay, so first of all, Julia, how much flexibility do I have? Ми, на жаль, маємо багато часу, і от зараз Бет запитує у Юлії, наскільки ми гнучкі в часі. Yeah, I think that we are. So if someone we have to leave, so we have a recording, but I think we have time. Okay, that's great. The other thing is that you do have my email address, okay? And anybody who wants to, it's on the thing that I sent. Okay. Okay, it's on the right, yeah, right. So I sent my email address, and anybody who wants to check and see with me, I'm quite willing to help out to share stuff. Okay, so let's keep going. Okay, the butterfly. I will translate to you, okay? Yeah, sorry. Бет поділилася з нами своєю електронною адресою, і вона готова допомогти, вона готова співпрацювати. Також я бачу у чаті вже запитання про презентацію, і її переклад буде здійснений трошечки пізніше, після лекції. Не одразу після лекції, але ми викладемо його. Okay, now, self-monitoring is very important. You teach the woman or the person, okay, to notice how much stress they're feeling, how distressed they're feeling, and just to notice. Самоспостереження надзвичайно важливе. Ви навчаєте клієнта спостерігати за собою і вміти відслідкувати, наскільки вони тривожні, вміти усвідомити, що вони відчувають. Okay, now everybody's lines are different, okay? Because some people would say an 8, and the same person and somebody else would be feeling that 8 would be a 10 for them, okay? But if a person is feeling at their highest, okay, they should probably go for help. And this is something that you suggest to them. You say to them, you know, there are, I don't know whether you have hotlines, I'm sure you do.
speaking to friends, speaking to family members. If they're feeling overwhelmed, they should notice it and not ignore it and speak to somebody. Знову ж таки, ми всі надзвичайно різні, і для когось, що буде для когось 0, для того буде 10 по цій шкалі вимірювання тривожності, але людина повинна розуміти і усвідомлювати, якщо для неї це високий рівень тривожності, вона має звернутися до спеціалістів. Члени сім'ї, оточуючі, повинні звернути теж на це увагу. Okay, so self-monitoring is something that you have to teach them, okay? And then you will also use it for yourselves. І вони будуть дбати про себе і спостерігати за собою. Okay, thank you. Again, you can help them remember what their resources are. Remember what they have in their toolboxes. Talk about them. Okay, just again, it's bringing them into the present. It's helping them remember who they were and who they are. Okay, so what resources they have. Знову ж таки, ми нагадуємо людям про їхні ресурси, про ті ресурси, які вони вже мають, про ресурси з їхнього минулого. Ми робимо усе, щоб повернути людину в тут і зараз. Або нагадуємо їй про ті ресурси, які вона має, або запитуємо її про якісь, власне, нові ресурси. Але дуже важливо, щоб людина поєдналася з зовнішніми та внутрішніми своїми ресурсами. Okay, as opposed to the psychodynamic ways, the listening has to be very active. Okay, it doesn't, that's right. Thank you for nodding. Those of you that are nodding, because it's very important to make them feel that they're not by themselves. Okay, that there's somebody there. So sometimes it's good enough just to say, but also to respond, to reframe, to add a phrase. Really, you have to be active. Okay, don't leave them alone with their monologue. Знову ж таки, на відміну від психодинамічних способів з роботи з клієнтом, тут слухання має бути надзвичайно уважним, воно має бути надзвичайно активним. Ви маєте дати зрозуміти клієнту, що ви його чуєте. Це може бути перефразування, це може бути, ви тілесно можете дати йому зрозуміти, що ви його чуєте, сказати так, але клієнт повинен усвідомлювати, що він не сам, чи він, чи вона не самі, ви поруч, і ви уважно їх слухаєте. Okay. And another very, very important thing is psychoeducation, which is part of being active. Okay, so you're normalizing their experiences. You're explaining to the, yes. Наступним у нас, власне, йде психологічна освіта, це теж дуже важливий фактор, і з допомогою психологічної освіти ми нормалізуємо увесь цей досвід, ми даємо людині поглянути на цей досвід з нового боку. Okay, and telling them some of the things that they can expect, or asking if they're feeling any of these things, which are the basic things that go with trauma. So it could be asking them about flashbacks, asking them about nightmares. Telling them that they have to be very careful of their health and resting and general self-care, because one of the outcomes of rape is to be, or sexual abuse is to neglect yourself. Знову ж таки, ми говоримо з клієнтом, і ми багато у нього запитуємо. Ми питаємо у клієнтів, чи є у них флешбеки. Ми запитуємо у клієнтів, чи є в них нічні жахіття. На жаль, унаслідок таких травм, як правило, дбання про себе, самодогляд, він зазнає таких негативних змін. І ми маємо навчити клієнта, нагадати йому про це дбання про себе. Okay, and I think that one of the keys of working with sexual abuse is also, like I had said before, a calm flexibility. Okay, really to be able to move and to notice if the client is with you or not. Okay, and not to be afraid if they're not, but to help to bring them back. Okay, and you to stay calm. І знову ж таки йдеться про заспокоєння,
Перше, сам терапевт повинен бути спокійний, а по-друге, ви повинні слідкувати за клієнтом і розуміти за його рухами, за його поглядами, чи він перебуває у спокої. Okay, and now thank you. Now I'm going to move on to my last thing, because basically everything that I said here, you can use for yourselves as therapists. And Останнє, it's що important to use them for yourself as a therapist. я хочу сказати, ми вже, наша зустріч добігає кінця, і я хочу сказати, що, власне, дуже важливо, аби ті техніки, які даю я вам зараз, ті техніки, які ви будете використовувати у роботі з клієнтом, ви використовували і як терапевт для себе. Okay. So I'm just going to run over the self-care things because like I said, I spoke a lot about them, but it was very important for me to put them on a different space, because one of our 10 problems is helpers forget to help themselves. And you are all going through some very, very difficult times. I feel like any words that I use to describe it are going to make it smaller than it actually is. І знову ж таки, я відчуваю, що все, про що я сьогодні говорю, цього трошечки недостатньо, цього трохи замало, зважаючи на ситуацію, яка склалася. Але і ми маємо пам'ятати, що одне з таких базових питань, яке виникає, це те, що люди, які допомагають, інколи можуть забути допомогти собі. І тут ми маємо, терапевт повинен зважати на себе в цій ситуації. So remember to pace yourselves and to tell your clients to pace themselves. Pacing as in like noticing that make sure that you have timeouts. Make sure that you stop, that you're not taking on more than you can deal with. Making sure, remembering, okay, that unfortunately it's not going to go away. So because one of the things about any kind of traumatic situation is that there's a certain feeling of ongoing adrenaline and escalation. Okay, but tomorrow's going to come, and you're going to have strength to deal with tomorrow also. Знову ж таки, терапевт повинен слідкувати за собою, за своїм темпом і за темпом клієнта. Клієнту необхідно розуміти, що сталася ситуація, і на те, щоб її подолати, у нього піде певний час, і як клієнт, так і терапевт, вони повинні брати такі тайм-аути, зони відпочинку. Потрібно регулювати те навантаження, яке ми здатні на себе взяти для того, щоб бути ефективними в майбутньому. Адже ми розуміємо, що відбувається в таких ситуаціях така адреналінова ескалація, і дуже важливим є заспокоєння, і дуже важливим є звертання уваги на себе і розумінням того, що ми можемо зробити і на що ми здатні, а чого ні у будь-якій ситуації. Okay, so I'm in no hurry. I'm going to just get to my last point, and then I'm open to questions, okay, for 20 minutes if you need, okay, I'm fine. So, yeah, tell them. Зараз, власне, останнє таке питання, про яке я хочу з вами поговорити, а після цього я відкрита до ваших запитань. Ми матимемо близько 20 хвилин на запитання. Okay. One of the very, very important things is for the client for you to help the client become aware, and also for yourselves to become aware of what we call negative self-talk. Okay, beginning to be overcritical or over-judgmental or seeing faults instead of strengths. Дуже важливо, власне, і самому терапевту, і клієнту усвідомити ці негативні думки, негативні твердження щодо себе, будь-які засудження, усі думки про себе зі знаком мінус. Тут терапевт повинен допомогти клієнту усвідомити всю цю інформацію. Okay, so this is very important for yourselves as self-monitoring, because if you realize that you're becoming more than you were in the past, then you're probably beginning to develop from secondary trauma, to suffer from either first trauma from your own
experiences or secondary traumatization from working with too many victims. І тут дуже важливо, ми маємо розуміти, що може йтися про первинну травму, але внаслідок роботи з жертвами може виникнути так звана вторинна травма. Тому знов-таки питання самодогляду тут надзвичайно важливе. Okay, now it's almost inevitable that you're going to develop some secondary traumatization aspects, and you're going to be feeling burnout. It's almost impossible not to. So therefore you need, okay, Julia's definitely agreeing with that. Власне, майже неможливо уникнути такого певного емоційного вигорання і неможливо, власне, уникнути тієї мінімальної, але шкоди, яку зазнає терапевт, працюючи з цією тематикою. Ми повинні це теж розуміти. Okay. Now I think it's very important to read up on it, not because there's so much that we can do, but because knowledge is one of the main, is a very good way to combat burnout. Okay, so read up on it, know what you're noticing, notice yourselves, pay attention. Like I said, pace yourselves, but also know what you're dealing with. You know, that you're not going crazy, it's secondary traumatization and it's inevitable. Тобто ця вторинна травматизація, її не уникнути. І знову ж таки, в цій ситуації дуже важливо читати, дуже важливо збагачуватися знаннями, збагачуватися інформацією, тренувати увагу. І таким елементом самодогляду є дати собі змогу видихнути, дати собі потрібний час. Okay, so now I have, you know, I could speak endlessly, but now let's go into questions, okay? And thank you for listening. Я можу говорити дуже довго на цю тематику. Дякую вам за те, що ви вислухали мене. І зараз переходимо до запитань. Давайте зараз. Давайте я прочитаю декілька запитань з чату. Можемо потім писати чи говорити самостійно, як ви вважаєте. Тут було питання, якщо зґвалтування відбулося орально, чи не буде прийом вода тригером? Okay, we have a question here, and the question if the sexual assault was oral, drinking water in this situation, wouldn't it be a trigger? Sometimes yes, sometimes oral. I understand. Yeah, I understand where the question is coming from. And my answer, maybe I should start with, again, a general explanation, okay? One of the reasons why there's no specific protocol to work with rape survivors and sexual abuse survivors is because every person deals with it differently. We know that there are certain general things that help more or less, but there are endless variables. So if you see that the survivor is beginning to react poorly, then don't insist on it. Let it go. Знову ж таки, ми зараз говоримо у загальному, і ми маємо пам'ятати, що і на зараз ми не маємо чіткого протоколу, як поводитися з жертвами зґвалтування. І причина цього, тому що кожен переживає це дуже по-різному. І якщо ви бачите, що вашому клієнту щось неприємно, якщо ви бачите, що це викликає у нього неспокій, просто не робіть цього. That's when there's one more thing. There are two things. One other thing that I wanted to say about that question, because it's a wider answer. Okay. Я хочу сказати трошки про це запитання, бо такий широка достатньо відповідь. One is, and it should have been my first point. It's the most important. Is acknowledging the fact that the person went through something horrible, and that you believe them. Перш за все, потрібно, щоб все-таки
наголосимо ще раз на тому, що перш за все людина повинна усвідомити, що вона пройшла, що вона пережила щось насправді жахливе. Тобто це таке об'єктивне усвідомлення, яке ми маємо надати людині. Okay, and the reason I'm saying that is because every person, there's going to be a person who's going to react badly to breathing. Є, Because наприклад, there's a люди, bad які погано smell. зреагують на дихання через певні запахи, через щось ще. Right, and there's going to be another person who thinking about their body is going to trigger them. А іншу людину тригерує думання про своє тіло чи торкання себе. That's why one of the key words is calm flexibility. Okay, we have to be calm. We don't get freaked out by their triggers. Ось чому And головне we're слово flexible. спокій. Ось чому головне слово спокій. Ми маємо бути у спокої, наш клієнт має бути у спокої, і ми маємо зважати на це. Okay, thank you. Thank you. Okay, next question. Чи можна проводити роботу таку онлайн і де оптимально це проводити? По відчуттям це може бути кабінет, де достатньо місця для вправ, де клієнт може лежати. Як зазвичай працює БЕС? The question is, where do you usually work, and what is like the optimal, what is it optimally to work in some room? Should the client lay, or should he stand, or he or she stand? What are the conditions you're working with? And Not possible, lying down. And is it possible No. to work online with this topic? Oh, online. My answer would be, again, it depends. It would be if the therapist feels comfortable with being online and the client feels comfortable online. Sure. І знову ж таки, моя відповідь, якщо клієнту і терапевту комфортно онлайн, якщо це допомагає, то, звісно, працюйте. Yeah, And about sometimes it could maybe, even make, but what I would suggest, excuse me, one thing is that I would suggest is if you're doing it online, don't have them lying in their bed because they might want to. Але я And хочу even if, сказати, and if they have other rooms other than their bedroom, not to sit and talk about it in their bedroom, but to do it either, I don't know, in a kitchen, in a living room, in a place where which is not connected to intimacy, bed, whatever, okay? і знову ж таки, якщо ви робите сесію онлайн, то краще клієнту не лежати у себе в ліжку. Якщо є змога, то хай клієнт вийде у вітальню, у будь-яку іншу кімнату, у простір, який особисто з ним не пов'язаний. Thank you. у клієнта в експозиції проявляються важкі емоції. Як варто з ними працювати? Про спокій клієнта в цьому випадку не дуже зрозуміло. Well, the client has some difficult emotions, and it is not, the person who asked the question is not sure how to work with the client. Юлія, а яка там от друга частина запитання? Я тут не бачу його. Про спокій клієнта в цьому випадку не дуже зрозуміло. Тобто, як працювати з спокоєм клієнта, якщо з'являються дуже важкі емоції? Ага, it is how do we work with the client's calmness if he has very difficult emotions, overwhelming emotions? What do we do then? Sometimes, usually it's to help them get back into like I said, into the here and now, okay? And also to tell them it's normal to cry, it's normal to feel overwhelmed, okay? Зазвичай ми повертаємо їх в тут і зараз, в тут і тепер, і ми кажемо їм, це нормально так почуватися, ми приймаємо усі їхні відчуття, усе їхні занепокоєння. Many times for us, the therapists, it's very, very difficult to sit and see people really being very emotionally charged, sure. Часто нам, як терапевтам, дуже важко бачити людей настільки емоційно зарядженими, звісно. Yes.
I once worked with an African woman, and who would she was running away from massacres in her country, and one of the things is that it seems that Africans tend to, or at least from her tribe, they cry less, but they shake. Their body shakes terribly. So for instance, sometimes just helping them to do, actually, that's one of the reasons that I started to work so much with the muscle tightening, because when you're doing that, you're getting back control in your body. Знову ж таки, одного разу я спілкувалася з жінкою з Африки. Ця жінка тікала з Африки через страхіття, які ставалися там. І є така особливість, африканські племена, вони, культурна особливість, в африканських племенах вони, як правило, вони менше плачуть, але вони більше трясуться, тобто тілесна реакція проявляється інакше. І, власне, я сама дуже велику увагу звертаю на роботу з м'язами, на це розслаблення і напруження, про яке йшлося до цього. Okay, and another thing I want to say about that is that you're all professionals. I know that these are situations that you maybe haven't had to deal with in the past, but having said that, you do have to trust your own professionals. So letting a client cry and get it out and normalizing it and saying to them, it's okay to cry, it's okay to let it out. Your body is getting out the energy, from the negative energy that was stored up. And when you feel it's going beyond a certain point, then you use tools, usually speaking, usually bringing them back to present, okay? Asking them cognitive questions, things that, can help them come back. Знову ж таки, коли йдеться про тіло і про цю всю негативну енергію, яку тіло набуває, воно шукає виходу. І перш за все ми маємо сказати клієнту, це нормально. Щоб не відбувалося в цій ситуації, це адекватно. Ми маємо це прийняти. Потім за допомогою розмови, за допомогою запитань ми заземляємо клієнта, ми заводимо його в тут і тепер, в тут і зараз. Як краще почати консультацію, якщо жертвою була дитина і рана дуже свіжа? Чи потрібно дитині проговорювати всі події? Which is the best way to begin the session if actually it is a child has been injured, so to say, in the situation? І яка друга частина? Зараз. Чи потрібно дитині проговорювати всі події? And should you speak with the child about all what has happened? What is the best way? I don't know about, I was specific, I don't work with children. I don't want to take that. Children is a different specialty. I'm not a child therapist. Sorry. Я, на жаль, не працюю з дітьми, я не дитячий терапевт, і тому я не можу надати тут такої професійної відповіді. Я перепрошую. Sorry. Чи впливає на результат роботи співпадіння статі консультанта та статі гвалтівника? If the therapist and someone who has actually injured our client are of the same gender, does it influence somehow? In an ideal situation, I usually recommend that women go to women therapists if they've been injured by men. В ідеальній ситуації я все-таки раджу, аби жінки зверталися до жінок, якщо шкоду завдав чоловік. Але under these very, very extreme circumstances, if there's somebody who's willing to work with somebody, unless the client says that they can handle it, then the therapist should do their work. It's okay. Але If the client feels okay with it, and the therapist feels okay with it.
Yeah. Але ми маємо розуміти, що бувають екстремальні ситуації. І якщо клієнт не каже ні, він не проти, йому нормально працювати з людиною іншої статі, то це нормально. Знову ж таки, тут перш за все ми звертаємо увагу на те, чи це нормально клієнту і чи це нормально терапевту. Какую цель и задачу должен себе ставить терапевт в работе с сексуальным насилием? What is the main actually goal of the therapist when he is working with sexual assault? It depends when we're working with them, okay? For the first, basically the idea, the hope, okay, is that by meeting with somebody in the immediate aftermath of the sexual assault, we are hoping that they will not develop PTSD, because there's a very, very high incidence. I think they said it was like 40-something% incidence of PTSD in people that were sexually assaulted. Okay, so that's the main thing. Тобто, коли ми бачимося з клієнтом, якщо одразу, найкраще бачитися одразу після того, як сталася подія. Чому одразу? Для того, щоб у клієнта не розвивався посттравматичний синдром. Адже ми знаємо, що у 40% випадків все-таки люди страждають від ПТСР. Okay, but there's one thing. First of all, they have not been able to prove. There's no direct correlation between working with people and them not having PTSD, okay? So the main thing is we're trying to make them feel better at the time. And if it's after 3 months, so we know that they have PTSD, which is not the case in I mean, I hope we never get to the 3-month wartime, okay? But if it's after 3 months, then what we're doing is we're trying to alleviate, to get rid of the symptoms of PTSD. Or help them minimize them. Знову ж таки, щодо ПТСР і роботи з людьми, деякі дані ще не підтверджені, але маємо мати на увазі, якщо ми працюємо з людиною і минуло вже 3 місяці, то нашою головною ціллю є зменшити симптоми і загалом забрати їх симптоми, позбутися симптомів ПТСР. And also trying always to help them deal with triggers, to notice triggers and to try to deal with them without them becoming generalized. Ну і знову ж таки йдеться про тригери. Ми маємо навчити клієнта бачити тригери, помічати тригери і справлятися з тригерами. І не ставати занадто схвильованими. And of course, all the things that I mentioned in that, about taking care of them, you know, calming, relaxing, being in touch with your resources. Ну і все, про що я говорила до того, це заспокоєння, релаксація, це знайдення ресурсу. Okay, thank you. Yeah. Що робити, якщо клієнт не пам'ятає частини того, що з ним трапилось? А важливо, щоб історія була цілісною. What should we do if the client can't recall part of the story which happened to him and it is really important for him? It is an important part that he can't recall. I'm sorry, I didn't understand the question. Maybe I translated it wrongly. The client can't remember part of the story. Okay, that's a very normal symptom and a very normal thing. And again, we normalize it. The main thing is we normalize it. And as I had said before, it is important for the client to develop the narrative. So sometimes we can help them just like tell the story. And also it depends why it's very important to them. Okay? Тобто, знову ж таки, це нормальна ситуація, але в цій ситуації ми маємо нормалізувати клієнта. І дуже важлива історія, яку він розповідає, він чи вона розповідає, дуже важливий оцей наратив і чому він саме для них важливий. Hi, Beth. Hi, everyone. I'd like to
add here 2 points, Yehuda, from last time. First, thanking Beth for taking this brave act of giving this lecture, and thanking all of you because what Danny said 2 weeks ago, you need to be brave to do this work. And you Привіт, need to be... Бет. Danny Привіт. Brom. Привіт, Бет, привіт усім. Я хочу додати кілька слів. Бет, дякую велике за твою участь, за ту роботу, яку ти виконуєш. І ми всі маємо розуміти, що щоб займатися такою роботою, треба бути хороброю людиною. Now, the second thing I would like to add is visualization. What is trauma? Trauma, at the end of the day, is a break. That's how we translate it. So let's use the simple metaphor of trauma like breaking our leg. If we break our leg, the best treatment is cast. Let the leg rest and let it grow back to its place. Знову ж таки, йдеться про візуалізацію. Ми маємо розуміти, що травма – це перелом. Ми можемо використати таку метафору переломаної ноги. Якщо ми зламали ногу, то, відповідно, нам потрібен спокій, нам потрібен відпочинок, нам потрібні умови, щоб нога зрослася, щоб кістка зрослася. And therefore, Beth is absolutely correct. We do not treat the trauma. We don't do an operation. We can't. We don't know how to. But we are like a cast. We give the best possible rest and feeding and assurance and gravity to the leg and certainly to the person. And we have to learn how to do it from the patient itself more than anyone else. І знову ж таки, ми не оперуємо людину, ми не робимо операцій. Ми, як цю ногу, ми даємо відпочинок, ми даємо живильне середовище, ми стабілізуємо. І те, яким чином найкраще це зробити, ми вчимося у наших клієнтів також. Цього може навчити нас наш клієнт. So touching the last question, if a patient represses what happened, but also wants to know what happened, this is really 2 parts in him. One that wants the picture and one that is totally horrified in knowing the picture. We should be waiting there, not pushing for repression, but also not pushing forcefully to remember. And that's a very difficult and a very dangerous place to be in, because we have to hear both sides in the patient. Знову ж таки, коли йдеться про репресію, ми повинні пам'ятати, що тут є 2 сторони однієї медалі. З одного боку, клієнт хоче згадати, з іншого боку, у нього багато страху, і він згадати не може. І ми повинні підтримувати зв'язок з цими 2 сторонами клієнта. І тут ми повинні бути терпеливими, і ми не повинні нікого форсувати, штовхати на швидше спогадування. Радше ми повинні створити умови, в яких це відбудеться. Thank you. Thank you, Yuda. Yeah, thank you. So I think that, you know, what we're both agreeing about, and I think your metaphor is great, is that calm flexibility, active listening. Активне слухання, спокій. Ось про що ми маємо пам'ятати. Okay, and a lot of self-care for yourselves and for the people that you're working with all the time. І весь час догляд за собою, і догляд за людьми, з якими ви працюєте. Okay. Let's say we'll take one more question. У нас є ще одне запитання. Давайте, що може допомогти клієнту повернути відчуття контролю над життям? Яка поведінка консультанта допомагає цьому? What can help the client to get back those feeling of power over his or her life? And which behavior of the therapist can help it? That's a really difficult one. Це складне Okay. питання. You know what? It really depends on the client herself. That's the thing. The main thing is, you know, we have to remember that there's only so much we can do.
Because again, if the client is coming with a full toolbox, okay, and she had lots of resources, the chances are good, and she still has a lot of resources, and she is or he is really still safe, there's a better chance that we'll be able to help them get from the negative self-talk to the positive self-talk. Okay. Знову ж таки, це залежить від клієнта і це залежить від того, з яким досвідом, який клієнт до нас потрапляє. Якщо до нас потрапляє людина, у якої вже є десь досвід роботи з собою, досвід роботи з самозаспокоєнням, це одна історія, тоді нам легше допомогти цій людині. Okay, and also, and again, one of the things is to help them remember their strengths and their resources. But of course, a less resourced person will have a more difficulty getting back to that place. Звісно, нам треба допомогти їм налагодити зв'язок зі своїми ресурсами, зі своїми особистими силами, але це може зайняти певний час. And having said all of that, us human beings are incredibly resilient. І ще ми маємо знати, що люди, вони надзвичайно стійкі до деяких нюансів. So have faith in the resilience of the people that are around you and have faith in your own resilience. And that's a big help, is to just be there and listen to them and strengthen their resilience. Вірте у власну стійкість, вірте у стійкість своїх клієнтів, будьте сильними і допомагайте їм бути сильними. All right, I think that thank you so much. Thank you so much for listening to me and for giving me this opportunity, as I said, to help. I mean, I wish I spoke the language so that I could do it more directly and I could give you more direct information. Спасибі вам велике за те, що власне за те, що дали мені змогу бути тут присутньою, за те, що ви активно слухали мене. І мені прикро, що я не знаю мови, аби спілкуватися з вами більш безпосередньо і дати більше. I wish that this wasn't happening to you, because I think that it's horrific, and I have no words to say how brave and how strong and resilient every one of you must be in order to be able to keep going under these terrible, difficult circumstances. And I'm just in awe. Я сподіваюся, що з вами цього не ставалося, і мене просто захоплює у тих умовах, в яких ви зараз знаходитеся, наскільки ви сильні і наскільки ви стійко поводитеся. Okay, and again, I do want to remind you that you will have my email, and if you have any specific questions, okay, I'm not real good about writing back immediately, but I will get back to you eventually. And if Julia or anybody would like to meet with me again or to think about it again as an option, I am very open. It's the least I can do to make your lives a little bit more bearable, if it's been helpful for you. Okay, so I'm really, again, thank you. Respect, 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 really. І знову ж таки, я дякую вам, моя повага до вас, і ви матимете мій імейл. І я завжди відкрита до розмови, до ваших листів. Я можу не відписати в цю ж хвилину, та я відпишу, я зв'яжуся з вами, і все, що відбувається, викликає у мене величезну до вас повагу. Бес ще сказала, що вона, якщо потрібно буде зустрітися ще, вона обов'язково знайде час для нас, щоб зустрітися і відповісти ще на питання, які будуть поставлені. Beth, thank you very much. I just lost you somewhere from... I see you. Yes, Beth. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for finding the time for us and giving that information. And Yuda, I didn't see you also. Thank you very much for helping to organize that. Thank you. Thank you so much for the translation. Thank you for being also, as I said, giving me this opportunity to help. Олександра, дуже дякую за переклад. Він був просто ідеальний. Дуже дякую за ваш час.
Дякую вам. Okay. Запис у нас буде.